Hi everybody, Andariki Namaskaram. Very good afternoon. అందరినీ కూడా సెటిల్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. సో నించిన వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కూర్చుంటే 800 ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ని చాలా గ్రాండ్గా స్టార్ట్ చేద్దాం. సో దయచేసి అందరినీ కూడా కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరూ కూడా మీ స్థానాల్లో కూర్చుంటే ఇవాల్టి కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు కైండ్లీ సెటిల్ డౌన్. సో క్రికెట్ అండ్ సినిమా ఇవి రెండు డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ అయినప్పటికీ మన కంట్రీలో ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి అని అంటే ఐదర్ సినిమా అయినా చూస్తారు, లేదంటే క్రికెట్ మ్యాచ్ అయినా ఫాలో అవుతారు. మరి ఈ రెండు రంగాలు కలిసి ఒక సినిమాగా, అది కూడా ఒక లెజెండ్ జీవిత కథగా 800 సినిమా మన ముందుకు రాబోతుంది October 6th. సో ఒక్కసారి ఇక్కడ మన ముందు ఇవాళ VVS లక్ష్మణ్ గారు ఉన్నారు, ముత్తయ్య మురళీధరన్ గారు ఉన్నారు. ఎప్పుడు కూడా మనం అంటుంటాం కదా గ్రేట్స్ ఆఫ్ ద గేమ్ అని చెప్పేసి, వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం కూడా చక్కగా స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం. శ్రీదేవి మూవీస్ శివలంక కృష్ణ ప్రసాద్ గారి సమర్పణలో మూవీ ట్రైన్ మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై వివేక్ రంగాచారి గారు ప్రొడ్యూసర్గా, MS శ్రీపతి గారి దర్శకత్వంలో, జిబ్రాన్ గారి మ్యూజిక్తో, RD రాజశేఖర్ గారు DOPగా, మధుర్ మిట్టల్ గారు అండ్ మహిమా నంబియర్ హీరోయిన్స్గా October 6th మన ముందుకు రాబోతుంది 800 మూవీ. అండ్ ముత్తయ్య మురళీధరన్ గారి గురించి ఏమని చెప్పాలి, 800 వికెట్స్ మనందరికీ తెలిసిందే. అండ్ ఆయన డెవలప్ చేసినటువంటి స్కిల్స్ గురించి ఇవాళ త్రూఅవుట్ ద ఈవెంట్ మనం మాట్లాడుకుందాం. ఆయన లైఫ్ని, ఆయన జర్నీని ఇవాళ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం ఇక్కడ ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో. So KLM Fashion Mall Keep Loving More presents pre-release event of 800 powered by Lot Mobiles and WhatsApp Media. ఇవాల్టి కార్యక్రమానికి అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ ప్రియా గోల్డ్ ఆయిల్ అండ్ జ్యువెలరీ పార్ట్నర్ వేగశ్రీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్, హెల్త్ పార్ట్నర్ యోధా డయాగ్నోస్టిక్స్, ఫార్మసీ క్లినిక్ ఆన్ కాల్, హైదరాబాద్, తిరుపతి, గుంటూరు, విశాఖపట్నం అండ్ కరీంనగర్లో కూడా డయాగ్నోస్టిక్స్ ఉంది. అండ్ ఇవాల్టి కార్యక్రమానికి ఈవెంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ పార్ట్నర్ ఇస్ శ్రేయస్ ఉత్సవ్ ద వెడ్డింగ్ జంక్షన్. మరి ఇవాల్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు శ్రేయస్ మీడియా, భారత్ #1 మూవీ ఈవెంట్స్ అండ్ ప్రమోషనల్ కంపెనీ. సో ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా బోల్డ్ ఎంతమంది క్రికెట్ ఎంతూజియాస్ట్ ఉండొచ్చు అండ్ సినిమాని కూడా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు. సో మీ అందరి కోసం ఆల్రెడీ ట్రైలర్ లాంచ్ ముంబైలో చాలా ఘనంగా జరిగింది. సో సచిన్ టెండూల్కర్ గారు, గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్, అండ్ ఆయనతో పాటు సన్న జయసూర్య లాంటి గ్రేట్స్ కూడా అక్కడికి రావడం జరిగింది. ట్రైలర్ లాంచ్ కూడా అవ్వడం జరిగింది 3 భాషల్లో, హిందీ, తమిళ్ అండ్ తెలుగులో. మరి ఇవాళ మన కోసం ఇక్కడంతా తెలుగు ఆడియన్స్ ఉన్నారు. చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరూ కూడా తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి తెలుగు ట్రైలర్ ఎలా ఉంది ఆఫ్ 800 మూవీ ఒక్కసారి ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. కెన్ వీ హ్యావ్ ద ట్రైలర్ ప్లీజ్? Hi Madhur, first of all, welcome to Hyderabad. Yes, it's a pleasure to be here. We've just seen the video, and can you please tell us about the transformation? I mean, that was one of the toughest parts of the whole thing, is getting the look right and making sure that I do resemble Murali sir the most. And the credit for that completely goes to the makeup team and the direction team, because they put in so much hard work. Every day we put in at least 2.5 to 3 hours just to get the look right. And I'm playing sir from the age of around 17, 18 to I think till when he retired. So there's a lot of different looks from a young boy to a man, and facial hair changes, weight gain, the hairline. And so the credit for that goes to the army of amazing makeup people that you saw doing that transformation. All right. He's really humble andi. Akkada makeup team ki definitely credit istunaru. But let's talk about yourself. So how did you imitate his bowling action? So tell us about that homework. Again, the credit for that goes to my bowling coaches and the direction team. I was filming something else before the start of this film, so every day after my shoot finished, I would go for like 2 to 3 hours in practice, try to get as close to Sir's bowling action as possible, which is incredibly difficult. But luckily, I had a really bad car crash around 7-8 years back, which
messed up my elbow, because of which my arm is bent exactly like Sir's. So out of something bad, something really good has come, and hopefully you guys like what I've tried to attempt. ఓకే, బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ అంటుంటారు కదా, ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా జరగడం అలా బౌలింగ్ యాక్షన్కి హెల్ప్ అయింది అంటున్నారు. సో దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ రిలీజింగ్ ఇన్ తెలుగు ఆన్ October 6th. సో వాట్ కెన్ ది ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్? The audience can expect a lot of things. Firstly, it's a lot more than just a sports film. It's a story of a young person struggling with his identity. But not just that, it moves beyond, and through the socio-political climate of Sri Lanka at that point in time, you get to see the journey of also a whole community and the entire country through that. So you'll get a behind the scenes look at a lot of things that you are not aware of, because we all know Sir's exploits on the screen, on the field, I'm sorry to say, but his real life, that's what people are not aware of. And that's what we've tried to show you in this film. So there's sport, there's some action, there's love, and a lot of happiness as well, along with the trials and tribulations of the legend himself. So there's a lot to enjoy in the film. ఆల్రైట్, సో చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం అందరం ఇక్కడ. అండ్ ఫైనలీ ఐ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్. సో వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ మూమెంట్ ఆఫ్ Muttiah Muralitharan, sir? My favorite moment and the scene which I really enjoy doing, which is also really difficult, is the climax scene. I wouldn't like to say much about it, but it's the culmination of all the emotions, and this man finally breaks down, allows himself to break down, and it took a lot of emotional strength for me to get it right. So that was my personal favorite scene. All right, so now the time is all yours. You can talk to the audience and you can tell us about the film or whatever your feelings are about this film. Yes, I mean, we have made a very honest attempt at bringing to life this legend's story, and I know there have been some controversies in the past, etc., but I hope the audience can move beyond that and actually give us a chance, because out of all the projects that I've done since the age of 7 when I started doing this, this remains one of my favorite projects, and I really hope the audiences do go to the theaters and support us, because I don't think they'll leave disappointed. All right, thank you so much. We request you to kindly stay back, and Krishna Prasad గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. ఈ సినిమాని ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు, మీరు ఒక సూపర్ డూపర్ హిట్ అందుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధుర్, రిక్వెస్టింగ్ యూ టు కైండ్లీ సెటిల్ డౌన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఫర్ జాయినింగ్ అస్. మిమ్మల్ని మళ్ళీ పిలుస్తాం, బట్ అంతకంటే ముందు ఒక ఫిక్షన్ ప్లే చేయడం చాలా డిఫరెంట్ అండి. కానీ ఆల్రెడీ జరిగిన ఒక రియల్ స్టోరీని, అంటే ఒక బయోపిక్ని మన ముందుకు తీసుకురావడం వెనకాల ప్రిపరేషన్ ఎలా జరిగింది, ఈ సినిమా మొత్తం మేకింగ్ ఎలా జరిగింది, ఒకసారి ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. కెన్ వీ హ్యావ్ ద మేకింగ్ వీడియో ప్లీజ్? మాట్లాడిద్దామేమో అని అనుకున్నాము, ఆ బాధ్యత కూడా పెడదాం అనుకున్నాం, బట్ సార్ ప్లీజ్. సో సినిమా పరంగా చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడుకునే స్వేచ్ఛ కూడా ఉంటుంది. అనిపించింది ప్రెజెంట్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది? దానికంటే ఏమంటే దానికి ముందు ఒక కథ ఉంది. శ్రీపతి అనే అతను నాకు 2004 నుంచి తెలుసండి. ఆ కుర్రాడు మాకు వర్షం తమిళం చేసేటప్పుడు ఎస్పీబీ చరణ్ నేను కలిపి చేసినప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు. అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాడు వెంకట ప్రభు గారి దగ్గర చెన్నై 28 నుంచి చేస్తూ 5-6 చాలా సెట్ అయింది. అన్నీ ఆల్మోస్ట్ టేక్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక హీరోతో మేము వెళ్ళి దట్ ఈస్ మన మురళీధర్ గురించి అది రావటం జరిగింది. ఇది చాలా బాగుందంటే చాలా బాగుందయ్యా, మంచి ఇన్స్పిరేషన్, బయోపిక్తో స్టార్ట్ అవడం ఇంకా బాగుంటుందంటే, మరి ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత మీకు చేస్తాను సార్ అన్నారు. నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ అని చెప్పాను. అప్పుడు అది విజయ్ సేతుపతి గారితో అనుకోవడం జరిగింది. తర్వాత కొన్ని కారణాంతాల వల్ల అది మళ్ళీ డ్రాప్ అయింది. అక్కడి నుంచి మళ్ళా మనకి అందరికీ తెలిసిన విషయం కరోనా రావటం, ఆ గ్యాప్ రావటంతో సైలెంట్. ఈ లోపల అతని స్క్రిప్ట్ వర్క్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తున్నాడు. ఇది ఈ ప్రాజెక్టుతో నాకు ఎంత రిలేషన్షిప్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేషను, ఎవ్రీ మంత్ మధ్య 15 రోజులకు ఒకసారి ఏంటి వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ శ్రీపతి, కరెక్ట్గా వెళ్తున్నావా, ఎమోషనల్ జర్నీ నువ్వు చెప్తుంటేనే నాకు అసలు అక్కడి నుంచి చెప్పడం మొదలెట్టాడు. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ హ్యాపెండ్ అనేది మొత్తం నాకు చెప్పాడండి. ఎక్సలెంట్ అయ్యా ఇది, ఇట్స్ మోర్ దాన్ క్రికెట్. ఒక మనిషికి ఇంత ఎమోషనల్ జర్నీ ఉంటుందా? ఇట్స్ నాట్ లైక్ అదర్ మనం చూస్తున్న బయోపిక్ లాగా కాదు. రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టిల్ ఎండ్
అలా మనకి ఎమోషన్తో కట్టి అలా కూర్చోపెట్టేస్తుంది. చాలా బాగుంది, బాగా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయంటుండేవాళ్ళం. ఇలా ట్రావెల్ అయినా ఒక ఇండైరెక్ట్గా నేను ట్రావెల్ అయిన సినిమా ఇది. ఆ తర్వాత ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 2 months బ్యాక్ నాకు ఇది ఒక ఐ వాజ్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ దాట్ ఫిలిం. నేను చేసుకుంటాను ఆఫ్టర్, ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో నేను సమంత గారి సినిమా చేసిన తర్వాత మంచి సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం నేషనల్ మార్కెట్ మీద కొంత అవగాహన రావటం మొదలైంది. మంచి మంచి వ్యక్తులు అందరూ దాంట్లో నాకు కనెక్ట్ అయ్యారు. సో వై కాంట్ వి ట్రై అని చెప్పి వీళ్ళని ఆ ప్రపోజల్ అడగటం, తర్వాత దాన్ని మురళీధరన్ గారు అంటే అవతల వ్యక్తి కూడా హ్యాండిల్ చేసేవాడు కూడా కరెక్ట్ మనిషి ఉండాలి. ఇంత మంచి ప్రాజెక్టు వాళ్ళు డే అండ్ నైట్ కష్టపడి 5 ఏళ్ల దీని ఒక శ్రమ, ఈ శ్రమని అది ఎవరితో మామూలుగా అలా దాన్ని ప్రేమించాలి. ముందు మనం ప్రేమిస్తేనే దాన్ని ఇదవుతుంది అని అంటే వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా అన్నారు. ఒక రకంగా నాకు అదృష్టం అండి. నేను తర్వాత మంచి సినిమాలు చేస్తాను, మళ్ళీ సినిమాలు చేస్తుంటాం ఉన్నంత వరకు అది. కాకపోతే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నా లైఫ్లో ఒక మెమరీ అండి, మెమరబుల్ మీరు అన్నట్టు ఇందాక ఆదిత్య 369 ఇట్లా మన సమ్మోహనం కానీ మొన్న సమంత గారి సినిమా కానీ చేసినట్టుగా అంటే ఇది సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే ఒక లెజెండ్ ఆయన, మోర్ దాన్ లెజెండ్. ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి సచిన్ గారు చెప్పినప్పుడు మీరందరూ చూసుంటారు. సచ్ ఏ హంబుల్ మ్యాన్, డౌన్ టు ఎర్త్ మ్యాన్. దీనికి ఏదో టార్గెట్ 800 రీచ్ అవ్వాలని కూడా ఆయన చేయలేదంటుంటే ఆయన గురించి మేము తెలుసుకున్నప్పుడు తెలిసింది. జస్ట్ లైక్ దట్ ఇట్స్ హ్యాపెండ్ దట్స్ ఆల్. అలా తీసుకోవడం ఎంతమంది తీసుకుంటారు. అట్లాగే మన ముందు VVS లక్ష్మణ్ గారు ఉన్నారు, వారి గురించి మనం పద్మశ్రీ ఆయన మన ముందు అంత డౌన్ టు ఎర్త్ పీపుల్ మన రావటం మా అదృష్టం సార్ ఇది నిజంగానే. ఇట్లా ఉన్న సినిమాని నా చేతికి రావటం, నేను దీన్ని ప్రాపర్గా జస్టిఫై చేయాలి, నేను డెఫినెట్గా 100% చేస్తానని నేను నమ్మకం ఉంది. నిజంగానే ఈ శ్రీపతి ఇంత కష్టపడ్డ వ్యక్తి, బిహైండ్ ది టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ వస్తే ఎంతో బాగుండేది. ఆర్డి రాజశేఖర్ కానీ మన గిబ్రాన్ రీరికార్డింగ్, అద్భుతమైన రీరికార్డింగ్ ఇచ్చాడు. అలా అందరూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎక్కడికక్కడ ఇప్పుడు ఇవాళ సెన్సారు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అంటే తెలుసు కదండి, ఇంకో 10 రోజుల లోపల రిలీజ్ అవుతున్న ప్రాజెక్ట్. అందరూ దే ఆర్ బిజీ అదర్వైజ్. సో దీని బాధ్యత ఈ రకంగా నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయటం జరుగుతుంది. దట్స్ వండర్ఫుల్ జర్నీ సార్. అండ్ చాలా సంతోషిస్తున్నాం ఈ సినిమాని మీరు తెలుగులో కూడా తీసుకొస్తున్నారు, తెలుగు ఆడియన్స్కి కూడా పరిచయం చేస్తున్నారు. అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే మీరు ఎన్నో భాషల్లో, తమిళ్లో, మలయాళంలో, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా సినిమాలు చేసి ఉన్నారు. బట్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ మీకు అదేంటో తెలుసు, సినిమా ఎలా వస్తుందో తెలుసు. సో యాజ్ అ ఆడియన్స్గా కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఫస్ట్ వాచ్ చూసే ఉండుండొచ్చు అని మేము అనుకుంటున్నాం. సో ఆడియన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు ఈ సినిమా నుంచి? ముఖ్యంగా మన తెలుగు ఆడియన్స్ మన వండర్ఫుల్ ఆడియన్స్ అండి. అంటే మిగతా వాళ్ళని తక్కువ చేయడం, మనకి ఏదైనా పరభాష అనగానే వేరే భాష కన్నా అని కొంత మిగతా చోట్ల ఉందండి, ఎక్సెప్ట్ తెలుగు. మీకు ఆ చరిత్ర తెలిసిన విషయమే. మనం ఎన్ని రకరకాల సినిమా నచ్చితే చాలా నెత్తిన పెట్టేసుకుంటాం, అంత బాగా లవ్ చేస్తాం మనం. సినిమా అంత ప్రాణం. మన ప్రేక్షకులు నిజంగా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అంటాం మనం. ఒక మంచి సినిమా ఇంత అద్భుతంగా బిగినింగ్ టిల్ ఎండ్ వరకు కూర్చోబెట్టే సినిమా ఇది. తప్పకుండా మన వాళ్ళు చాలా గొప్పగా రిసీవ్ చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఆల్ రైట్ సార్. సో ఫైనలీ ఆడియన్స్కి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అండ్ మాకు తెలియని విషయాలు ఏదైనా అబౌట్ 800? అదే చెప్పాలి, మళ్ళీ చెప్పిన విషయం అవుతుంది. క్రికెట్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ క్రికెట్, అన్ ఎమోషనల్ జర్నీ. ఒక సినిమాలో ఉండే అన్ని రకాలైన ఎమోషన్స్ చాలా కొన్ని కళ్ళం నీళ్ళు పెట్టుకునేంత నిజంగా ఉన్నాయి కూడా, అటువంటివి ఉన్నాయి. అంత హార్ట్ టచింగ్ సీన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ దాటి ఆ గోల్ని రీచ్ చేసుకుని ఆయన చేయటం అనేది అది నిజంగానే అది మురళీధరన్ గారి జీవితం అంతా మన అందరికీ తెలిసే అవకాశం, అది మన అందరికీ అదృష్టం కూడా. ఇట్లా అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లైఫ్ ఉంటుంది. రీచ్ అయిన వాళ్ళందరూ మనం అందరం సక్సెస్ అయిన తర్వాత చాలా మాట్లాడుకుంటాం, దాని వెనకాతలు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో, ఎన్ని చేశారనే విషయానికి ఈ సినిమా ఒక రెప్లికా అండి. డెఫినెట్గా అందరికీ బాగా నచ్చుతుంది. తప్పకుండా చూడండి, దీన్ని ఆదరించండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ తినబోయే ముందు రుచులు ఎందుకంటారు, కానీ ఇలాంటి సినిమా గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా అవసరం, అది కూడా ఇలాంటి వేదిక మీద. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ సార్. ఇన్ అ వైల్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేస్తాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ముత్తయ్య మురళీధరన్ గారి గురించి నేనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాను, వచ్చిన కొంతమంది కూడా చెప్తున్నారు. బట్ మేము ఎంత మాట్లాడినప్పటికీ ఒక విజువల్ రూపంలో మీరు అందరూ చూస్తే ఆ మెమరీస్ అన్నీ మళ్ళీ గుర్తొస్తాయి. అసలు ఆయన జర్నీలో చేసిందేంటి, ఇవన్నిటి మీద ఒక చిన్న ఏవి అయితే మేము ప్రిపేర్ చేసాం. ఒకసారి ఏవి చూద్దాం, ఆ తర్వాత మరిన్ని విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం. కెన్ వీ హ్యావ్ ది ఏవి ప్లీజ్?
Requesting Madhur to join us on the dais, please. Group picture ki inka time undandi, but yeah, let's call him. మీరు హ్యాపీ అయితే చెప్పండి సార్, నెక్స్ట్ వెళ్తాం. All right, so Laxman గారి చేతుల మీదుగా and Madhur, can we have you on the stage please? Sorry. So big ticket ఇప్పుడు లాంచ్ చేద్దామండి. ఓ ఇంకా సో బిగ్ టికెట్ లాంచ్ అండి లక్ష్మణ్ గారి చేతుల మీదుగా 800 మూవీ తెలుగులో. సో 6th October మన ముందుకు రాబోతుంది. సో వీఆర్ లాంచింగ్ ద ఫస్ట్ బిగ్ టికెట్ ఇన్ తెలుగు. లక్ష్మణ్ గారు ఎన్ని రూపీస్ పెట్టి కొనుక్కుంటారు? 800? ఓకే ఓకే, ఛానల్స్ కోసం అంటండి ప్లీజ్. ఆల్ రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధుర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కృష్ణ ప్రసాద్ గారు. సో లక్ష్మణ్ గారిని మళ్ళీ అడుగుదాం ఒకసారి. లక్ష్మణ్ గారు ఎంత పెట్టి కొనుక్కుంటున్నారా బిగ్ టికెట్? ఎంత పెట్టి కొనుక్కుంటున్నారా బిగ్ టికెట్? మురళి కోసం ఏమైనా ఇట్స్ ఇండీడ్ ఎ రియల్ ఆనర్ అండ్ ప్లెజర్ బికాస్ మీరు చెప్పినట్టు అండ్ వాట్ వీ హెవ్ సీన్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ వాట్ మురళి హెస్ అచీవ్డ్ ఆన్ ఎ క్రికెట్ ఫీల్డ్, కానీ లైఫ్ అంతా ఒక ఇన్స్పిరేషన్. I think right from his childhood till the time he retired, and even now he continues to inspire everyone. We know that he's the mentor of Sunrisers Hyderabad. So he's still contributing to the great game of cricket, and I'm really honored to have played alongside him, against him, and just to have known him as a person, because we all know that Murali is probably one of the greatest cricketer to have graced the game and played the game. But for me, he's one of the most humble, modest, and a true role model for any youngster to emulate. So he's an outstanding person, one of the most genuine and warm-hearted persons you could ever meet. So that for me is what Murali is all about. And I think for me, he's a dear friend. He's more like a brother, and he's got a wonderful family, excellent family in the form of Muttiah, his wife, and then 2 wonderful children. And the way they have been brought up also is very exemplary. So really lucky to have a friend like Murali. సార్ ఇప్పుడే కాదు ఈ జర్నీ అంటే SRHకి మీరిద్దరు మీరు మెంటర్గా ఉన్నప్పుడు, బౌలింగ్ కోచ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు, మీరు రిటైర్ అయినప్పుడు కూడా హీ వాజ్ వెరీ ఎమోషనల్. సో ఐ రెడ్ అన్ ఆర్టికల్ వేర్ మురళీ సార్ సేస్ లక్ష్మణ్ గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్యాటర్స్ అగెయిన్స్ట్ స్పిన్. అక్కడ షేన్ వాన్ ఉండనివ్వండి, లేకపోతే నేను ఉండనివ్వండి, ఎవరున్నా కానీ ఆయన కళ్ళల్లో భయం కనిపించేది కాదు. అండ్ హీ పిక్స్ దూసరా వెరీ వెల్ అని చెప్పి ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంత తొందరగా ఎందుకు రిటైర్ అయ్యారు అని కూడా ఆయన అప్పట్లో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. సార్, ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ లక్ష్మణ్ గారు ప్లీజ్. First time I saw Laxman is 1998. You can remember in Katak. That's what he was very young, and I was also young as well. He's younger than me, more younger than me. So he came as maybe a teenager at the time, right?
So way he came and played, it shocked everyone. He got about 80 odd runs in that match, and we all thought, why is he not in the squad, Indian squad? Because India needs such a kind of batsman. And also he's little bit, when you see Azharuddin, like, they play spin. Yeah. He plays like that because not many players can play spin when ball is spinning, if it's in cricketing terms. They play according to that, and they use the wrist and play for extra cover that area, because it's not many people can do that. Even where I am spinning also, it's very hard to do that. Yeah. Only person that only, I think one time only I got him out. I think that's also in Delhi, right? And actually the ball got low, so low that that's why he edged it. Otherwise, I couldn't get him out at all, right? Whenever, because when we were playing a series in Sri Lanka, luckily Mendes was getting him out. I couldn't get him out at all. So he's such a great player and very humble person, right? And a great friend because we become very, very close since that match. Then we met in opposition. Then after that, we two played together in Lancashire together. So such a wonderful memories in Lancashire. And then, and SRH for such a long time, we were like that. Unfortunately, you have to get the national duty he has to do. Otherwise, we'll be still being like in our search. We miss him a lot. And he's see, when you take about cricketers that era, and all are humble people who one knows, like, Sachin to him, Ganguly, and Anil, Rahul, like these people, because it's we have friendship, because between us, we were playing against each other, but when in the field, we fight hard. Outside, we all very good friends. We go for dinners, we meet him, everything, and they also tell all the tips, gives us. So that kind of a friendship. So IPL made him very close, because when it comes like our family and his family is very close. So when I asked him whether, I was little bit, I'm odd to ask somebody because whether we taking advantage on people or not, right? So I was asking, first place, he said, Murali, I will definitely do it. And also, I sent the trailer a little bit and said, I will put in my social media. So he cared about me a lot. So I think meeting like friends like this in cricket, that's what's good about playing cricket, is not making records and everything. Making people lifetime friends. That was all about is a game of cricket. Sir, do you remember the 2005 incident in Ahmedabad where you got Sachin, Yuvraj and Dhoni out, and then Laxman sir comes in and then he hit a century? And can you share something about that moment? Yeah, that's the match. Everyone will say 280, and those are the innings that played. That's the greatest innings, but that inning that played in Ahmedabad won the match for them, because that's unbelievable wicket. For spinner, it's impossible to play. I mean, he will agree that, because everyone getting out, and he made sure that he took India home, and way he played that match, because I was just dominating other people, and one side, he got. So I think that's a talent Laxman has, because unfortunately, they didn't allow, India didn't pick him much in one-day cricket. He's such a great one-day player. I don't know how could blind eye didn't see the talent of his. When in Lancashire, when I played every one day, he's getting hundreds. And it's an unfortunate thing, but in Test cricket, he's a champion, and he's proved and everything. And he has done many, many victories for Sri Lanka. Even in last match, last Test match that I retired, on that last series match, also he got 100 and won the match for them, because that was a tight match with his Pisara. So he's a match winner for India. Undoubtedly, అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. But sir, since you both have traveled together, you had a long journey, be it from 90s or 2000s that you've played, or be it for SRH. So can you please tell us one secret that we all don't know about Laxman garu?
Any one secret. This is the perfect stage, I think. You have to reveal something about him. See, secret means he has set up how to day in, day out movement, because he makes sure that, see, one thing about, good thing about is, he wouldn't be even for a function or anything, he will be on the time. Before 5 minutes he will come. That is his speciality, because so as a time is important, so you can't keep waiting. So that discipline, that thing, not many people has. So that what amazed me, whatever, even if for dinner, if I say, let's go for 7:30, he will be 5 minutes earlier. So like that. So that is the secret is good about him. Okay, that's a good secret then. So, Laxman garu, meeremayna secret cheppalanukuntunnara Muralitharan garu gurinchi మీ లాంగ్ జర్నీలో? సార్ మీరన్నా ఏమైనా మంచి సీక్రెట్ చెప్పండి సార్. సీక్రెట్ అని కాదు, కానీ ఈ జస్ట్ మెన్షన్ మేము వి ప్లేడ్ ఎట్ ల్యాంకషైర్. సో టిల్ దట్ టైమ్ ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ ప్లేయింగ్ అగేన్స్ట్ మురళి, and you know that what a terrific bowler he is, and his strike rate in all the formats of the game is just unbelievable. So the first match we were playing, I think it was against Hampshire. Kent was, when you tore the bicep tendon, it was against Hampshire. Against Shane Warne was the captain of Hampshire, and both of us were playing for Lancashire. He bowled 4 or 5 overs. He didn't get a wicket. And after that, at the end of every over, he was coming to me. I was standing in slips. He would come to me and say, "What do you think I'm doing wrong? Why am I not getting a wicket?" I'm saying, "Mulli, you got so many wickets already in your career. You've just bowled 5 overs." So for me, that actually showed me how much he cared for the team, irrespective of whether he's playing for Sri Lanka, whether he's playing for Lancashire. He, as a true professional, wanted to always take wickets and win the match. That was the intensity with which he played. As a opposition player, you wouldn't know that mindset. But when you're playing with him, you're sharing the dressing room, then you understand that, what a terrific professional he is and terrific match winner he is. And then we had great time in the Lancashire dressing room. There was Dominic Cock, former England fast bowler, and Dominic Cock and Mulli, my God, they used to entertain us in the dressing room. The dressing room was lively. Mulli, unfortunately, after 3 or 4 games, the game he was talking about, we played against Kent, and that's where he tore his bicep tendon, and he left, and that was the end of his season. And suddenly the dressing room was so quiet without Mulli. So Mulli, wherever he is, he's an entertainer. We all call Mike Hussey as Mr. Cricket. But I think that he is Mr. Cricket, because he knows about each and every match across the globe, what's happening. Even a domestic player in Sri Lanka or India, he knows the performances of that player. He follows each and every match, and he's non-stop. It's almost like he eats, breathes, and thinks about the game. Nothing else but about the game. So he's Mr. Cricket for me. So Laxman garu, have you taught him any Telugu? Because you both traveled together for SRH. There so is Hyderabad no need culture for me to teach him. He's so talented, and he's got a lot of friends in Hyderabad. A lot of Telugu friends. I'm sure he knows each and every language in India, because amongst the opposition players, and there are some Sri Lankan players who are very, very close to us. But Mulli will be the first one at the end of the match. However tough, as he mentioned, on the cricket field, it was going to be intense battle. It used to be tough, competitive cricket. But once the match is over, he would be the first one who would come and share a joke with us, and have a laugh with us. So he's got so many friends across the globe, and probably one of the most popular cricketers to have played the game. All right, sir. Can you please? You can ask him any Telugu word he likes. Any Telugu words that you would like to say? Actually, I don't. See, Telugu is, some words are similar to Sinhalese, some words, words. See, it is, I know a little bit, but thing is, I can understand somebody speaks, not everything, but I will bit and bit, and I can make my mind what they are talking. So, see, when I'm talking, it is not going to be sound very well, because it's very difficult to talk. Okay, but you can understand everything. All right, sir. So what do you like about Hyderabad? See, Hyderabad, something special for me, because the reason that when I retired from IPL, Mr. Maran and them, they are very good friends of mine.
not from cricketing days, it's about 30 years. So from that, they asked me to come and to Hyderabad franchisee. So I like the place because it is similar like wherever, Sri Lanka, also different. It's not I would say the people are similar because it is not so different to Sri Lanka or anything, the cultures and everything. But I like, because I didn't go and see many things, because when you're in IPL, it's very tough because you have to go for training, you have to go everything. Schedule is hectic, yeah. But I like the biryani. That's see. I'll tell a secret, right? So once we were traveling, a whole Hyderabad team was traveling to one place. Those days you have to stop in, I think, in Hyderabad before we go to another city, because the plane was, we have to stay in the plane. Then jokingly, we thought, Lakshman is the biggest person in Hyderabad, and he was with Indian Airlines as well at the time, right? And I told, if you can get us Hyderabad biryani, just jokingly we said, right? And what he did is, within half an hour, there was so many biryanis in the flight. Yeah, so that kind of a person in Hyderabad is well known, well person. And also, you are asking about Hyderabad is, so I like the biryani, but I like the food here because it's little bit similar to Sri Lanka because spicy. So we also like in Sri Lanka spicy food. The Hyderabadi food is spicy. But I liked Visakhapatnam a little bit more because of the beach and the way we stayed. Hyderabad okate annanandi, Vizag kuda cover chesari. Okay? No, Hyderabad is when I came first time, because it's very not a very huge city, very calm and traffic. Now it's a problem is what's happening city? Oh, it's I think it's the fastest developing city in India. Yes. It's growing like nothing because so much buildings. We didn't see so many buildings. So I enjoyed the time in Hyderabad, and also the lot of friends I made over the years. A lot of friends, not cricketing as well, because outside as well. So a lot of friends are there. Other than that, much about I can talk, because we all rooting for Hyderabad because the franchise is more important, because because we won twice, because first one was Sunrisers, before that it was Deccan Chargers. So it is hopefully Hyderabad franchises win more matches, win more tournaments. That will be happy for me. We all are waiting for that, sir. But I have one question for you. If you were to form a cricket team with Indian celebrities from different fields, be it politicians, be it actors, be it musicians, so who would be your top picks and why? You can take Lakshman sir's help in this. So if you have to form a cricket team With the with politicians Indian and celebrities. the actors and actors. Yes. Right. So I would say we have to put Venkatesh as a captain, because Victory Venkatesh Garu as captain. Okay. say he loves cricket. He never missed a SRH match. Yes. So he's so true supporter. So I think he'll be number one. And I know all the actors like to play cricket, because I know that's why you have a tournament also. All the actors and actors played these tournaments, like, I don't know what's the name called, but they all get it. So Yeah. the politicians wise, I don't know much, because Okay. I don't know anybody. Yeah. But actors, some actors I know, I have met, and I have spoken to Nani once. Oh, okay. Natural star Nani Garni kuda esesari team lo. We are Nice. Only Lakshman is only introduced to Nani. So over the phone I have spoken, because he has done a great movie, Jersey. I have seen that movie. And So, Gentleman with Krishna Prasad Garu. Yeah. So I like him as actor, because I like his movies. So I am like a little bit of a movie person. So I will add all the big actors in my team, like, Junior NTR to Prabhas, to everyone, like, the big actors in the team.
So maybe it's only the actors rather than the politicians. ఓకే ఆల్ రైట్ సో లక్ష్మణ్ గారు ఇంతకుముందు ఆదిత్య 369 గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇఫ్ యూ కుడ్ టైమ్ ట్రావెల్ బ్యాక్ టు 90s అండ్ గివ్ యువర్ యంగర్ సెల్ఫ్ వన్ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ అబౌట్ క్రికెట్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ ఇన్ జనరల్ వాట్ వుడ్ ఇట్ బి? What advice I gave to myself, and also what my parents or my coaches gave to me. Cricket is a great game, and it actually builds your character and your personality. So I think it's important to enjoy and have fun playing the game. ఇవాళ రేపు చాలా ప్రెషర్ తీసుకుంటారు పిల్లలు. మోర్ దెన్ పిల్లలు, యాక్చువల్లీ పేరెంట్స్ put a lot of pressure on their kids, because of the opportunities now which is available as a career path for a aspiring cricketer. But ultimately, never ever forget to have fun, because I think it's a great game and it will only give you rewards when you have fun playing the game. అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ ఇక్కడ కొంతమంది పేరెంట్స్ కూడా వచ్చారు, వాళ్ళ పిల్లలు క్రికెటర్స్ అని కూడా ఇంతకుముందు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇట్స్ అ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. అండ్ one last question in the context of Muralitharan's remarkable career. What do you think his legacy means for the sport of cricket, especially in Sri Lanka? For the sport of cricket, there's no doubt that for me, he's the best spinner to have played the game. Yes, obviously, he and Shane Warne were the best during my generation, but the consistency with which he won the matches series for Sri Lanka, not only in Sri Lanka or the subcontinent, but wherever he went, whether it's in England, wherever he went, I think he's left a legacy. But more than a cricketer, I think the legacy which Murli has left and is still continuing to do is the amount of work he's doing in Sri Lanka through his foundation, which is known as Foundation of Goodness. And we saw the visuals, Yes. Where tsunami came. And it's not only about tsunami. We know that Sri Lanka went through a lot of turbulent phase, in probably 80s, 90s, and 2000s also. But Murli and his foundation have done an unbelievable job helping the needy in Sri Lanka, and they continue to do that. He and his good friend, they run the foundation in a very professional manner, and that's the legacy which Murli will leave behind. Because as he just mentioned, cricket is part of our journey, part of our life, but the shelf life of a cricketer is very less. But what you do beyond the game is very critical, and that's what Murli has done and is continuing to do. All right, so one last question to you. All right, one last question to Murli sir. If you could change one rule or aspect of cricket to make it more exciting or challenging, what would it be and why? Sir, please don't say impact play rule. No, I love most test cricket, but it doesn't change much. So as it is, if it can be there, I will love it, because little bit more put into aspect for test cricket for the players. See, now it's too much T20 cricket is happening, because it's one day, everything in life will get stale. Yeah. Right? So T20 is in a higher platform, but test match will stay forever, I think, I hope. But T20 is too many teams, too many franchises, too many so people will start bored about cricket. It will get in another 10 years time, 5 years time. They don't want to be, they switch TV. There are about hundreds of channels. You will see every channel cricket match going. Yeah. So that I want to change. Okay. So the authorities, for example, so limit it. Don't make it too much. Limit it. See, when you eat something, right? You eat a limit, you'll enjoy it. Yeah. You overeat it, it become not good for your stomach. It's poisonous also. So that's what's happening now. So hopefully that can change. Personally, I love this game, and this game has given everything to me. So I hope this game's everlasting, and make sure keep the interest of the public more, and make sure the authorities limit it possible and make it a quality rather than quantity. That's a wonderful piece of advice, sir. So finally, about 800. I'm sure you must be really excited to see yourself on screen, Madhur playing your character, and it's reflecting your journey, right? So what would you like to tell the audience about this film, and what can they expect out of this film? Yeah, first place, first when I wanted to do this movie, I was very hesitant because of
Venkat Prabhu forced me, and then my manager foundation forced me. I agreed to do that because always we are in TV, and I don't want to come in a movie again and show. But they said it's a life story. It has to be a true story, right? Because one thing I asked the director when you're researching, I know the director came and interviewed Lakshman also, so his view of me and everything. So every cricketer been interviewed, and also everyone who were in the relation or unknown people or related. So 2 years he did the research, and I said in the script it has to be true story. No anything adding for flavor of making the movie good and I'm making myself good. Put it as it is, what happened, what's in that. So that's the good about it. He has done it same thing. Whatever the promise I given, he has done it. So I think this movie will inspire younger generation, not only cricket, any sport, anything they do. Because in my life is not, see, when I was with all the teams and I will joke and smile and I'll, even the cricket field, whatever goes, smile. But I have lot of gone through troubles, so that in young age even. So that's why the obstacles, they will be thrown at you. So many obstacles will thrown at you life. Life is like not going to be simple for everyone. Everyone has talent in this world. So whoever finds earlier that talent and persevere and also make sure that obstacles, how to adapt that and overcome that, and then you go and achieve your things. Then it will be there. So that will teach in this movie. Hopefully everyone will love it, and hopefully I would like to them go to in theaters and watch rather than watching in when another 3-4 months time in any other platforms. But theater will be watching because I also very much like movies. Millions of movies I watched. My favorite movies, I don't watch many English movies. I watch all Indian movies. So I think this movie also will be a good movie to watch. Enjoyment will be there. So hopefully everyone will enjoy once he watch this. Wonderful. And Lakshman garu, finally, me best wishes for 800. And ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు about the film? Yeah, I think, I wish the entire crew, and Madhur has done a fabulous job. I was just mentioning to him that it looks so natural, and it's always difficult, to portray someone who has been the legend of the sport, but I think he's done a lot of hard work. He was mentioning about after the shoot also, he used to practice, go and work on his bowling. So I think a lot of hard work has been put in by each and every member of this movie. So I wish them all the success, and as Mulli just mentioned, it's not only about the game, it's about his life. And his life has seen a lot of challenges, because talking to his father once, and talking to some of his teammates, and we know the kind of childhood he had. He actually stayed in a hostel. He didn't stay with his parents while growing up. So, those experiences, I'm sure, is going to be portrayed on the big screen. And I'm sure and confident that a lot of youngsters, aspiring sports person, and we got lots of them in our country who want to emulate someone like Murli, they can learn from his journey. And I wish the movie lots of success. And I'm sure that everyone will understand the hardship and the challenges Murli had to face in his life, and they will just love a lot more than what they do, because we all love Murli the person. Thanks. Thank you, sir. Thanks a lot. Requesting you both to kindly stay on the dais only for a minute, sir. Mari ee సినిమాని తెలుగులో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి సంబంధించి ఒక చిన్న వీడియో ఉందండి. అది చూసిన వెంటనే నెక్స్ట్ మనం Q&A లోకి వెళ్ళిపోదాం. Can we have the video of the distributors, please? All right, so we would like to thank all the distributors, the cinema ni distribute chestunna varandaru kuda. Yeah. Sir,
cannot answer. Okay. You have to. So he can't answer because he's in the NCA. Hello. Okay. So Lakshman can't answer because of the reason that he has contracted with NCA, because there are code of conduct and rules and regulations. He will be in trouble if he answer about that question. I will answer because, see, I think India has a better chance than any other country, because 2011 you can see it happened all in India, right? Same thing in now you have it in 2023, the World Cup is coming. So the support from the public will be immense, because when you go to a ground, right, when you go to the ground, all the flags, whatever cheering goes to India, because none of our other country flags won't be there. So the players like us, when your home crowd under playing, we get a little bit of boost. That boost is something you'll get. Then other thing is the wickets. They day in, day out, they know all the wickets there. So they can strategize their game. So that's another advantage. So these advantages are all the hosting country, and also India is one of the best cricket playing nations. Like, you know, a good team, very good team with a lot of experience, good bowlers, good batters. So they have been proven top in the rankings. So all it comes to advantage to them. But to win a World Cup, this is not enough, right? He need the luck. See, everyone thinks luck is more important for any cricketer. Right time, right forum, you have to perform. Then only your name is there. So same way, like, you know, you take it last World Cup, right? New Zealand, so unlucky. They should have been won the World Cup. So England was so lucky to win the World Cup, right? So luck also. When he won the World Cup in '96, same thing. Luck made us very much, because at the time it works. Whatever you do, little bit of luck you need to work. So if the luck is there, your all blessings from all the people from India, they have a chance of India to win the World Cup. All right, thank you so much, Andy. We thank everybody for joining us here. Thank you so much, Muttiah Muralitharan sir, and thank you so much, VVS Garu, for joining us. So, World Cup గురించి మాట్లాడుతూ వెళ్తే అనేసుకోవచ్చు, మనం 2011లోనే ఇండియా ట్రెండ్ సెట్ చేసింది, హోస్ట్ నేషన్గా వచ్చి మన సొంత గడ్డలో గెలవడం, ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో, ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్లో, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇండియాలోనే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈసారి కూడా ఇండియానే గెలవాలి అని చెప్పి మనమందరం కూడా cheer చేద్దాం. We would like to thank all of you for joining us here at the 800 pre-release event. And ఇవాల్టి ఈ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి KLM ఫ్యాషన్ మాల్, కీప్ లవింగ్ మోర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇవాల్టి కార్యక్రమం ఈజ్ పవర్డ్ బై లాట్ మొబైల్స్ అండ్ వాట్సాప్ మీడియా. ఇవాల్టి కార్యక్రమానికి అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ ప్రియా గోల్డ్ ఆయిల్ అండ్ జ్యువెలరీ పార్ట్నర్ వేగశ్రీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్, హెల్త్ పార్ట్నర్ యోధా డయాగ్నోస్టిక్ ఫార్మసీ క్లినిక్ ఆన్ కాల్, హైదరాబాద్, తిరుపతి, గుంటూరు, విశాఖపట్నం అండ్ కరీంనగర్. అండ్ అలానే ఇవాల్టి ఈవెంట్కి ఎన్హాన్స్మెంట్ పార్ట్నర్ శ్రేయస్ ఉత్సవ్. అండ్ ఇవాల్టి కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేశారు శ్రేయస్ మీడియా, భారత్ #1 మూవీ ఈవెంట్స్ అండ్ ప్రమోషనల్ కంపెనీ. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ హియర్. వీ హోప్ యూ రిమెంబర్ ద డేట్, October 6th it is. థియేటర్స్కి వెళ్ళండి, ఈ సినిమాని ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.